the month of Karkidaka is very special for Ayurveda also. It's the best time for doing the Panchakarma treatment. I don't know what will be doctor's topic today. Maybe something connected with the Karkidaka or something. Welcome, doctor. We are waiting for your speech. Namaste to all of you. Yes, today we have entered to the month of Karkidakam, and Harilal ji mentioned about the religious aspects or the importance of the month of Karkidakam with respect to the agricultural practices of the state of Kerala, especially. So I'll be referring to or focusing on some of the health related aspects of the month of Karkidaka. Actually, the cycling pattern of seasons, that is what makes our life so connected with the nature. As per the Indian understanding, ideally there are 6 seasons. We call it as Ritu in Sanskrit, in Malayalam as well. I think I can even use some of the Malayalam terms because most of the attendees in this webinar is from Kerala only, and the healthy practices of the month of Karkidakam is more concerned to the residents of Kerala. Even they are Keralites, if they are outside Kerala, maybe in the Middle East or in the Western countries, I think they are not supposed to have the effect of the month of Karkidaka. So what I was mentioning is human body, human life, our health, our illness, our wellness, everything is closely connected to the cycle of seasons. The 6 Ritus ideally mentioned are Shishiram, Vasandam, Grishmam, Varsham, Sharat, and Hemanta. So it continues in a like a cycle. So one season, one Ritu ideally accommodates 2 months. This is an ideal version, but practically this changes from place to place. In Kerala, if we take specifically, we don't have the sort of cold weather as we experience maybe in the Europe or even in the northern part of the country, India, maybe some in the Himalayan states, Kashmir, like that. Similarly, we don't have the type of rains that we get maybe in Assam. But still in Kerala, predominantly we have 2 seasons, that is an extended summer and an extended monsoon. In between, few of the features of other seasons or ritus just pop up maybe for a few weeks and they disappear. What is the significance of this ritu, season? That is very important. Human body, living body is a part of the nature. We are understanding, we are trying to understand, we are trying to accommodate ourselves with the nature, in tune with the changes happening in this seasonal aspects. When it is summer outside,
We can notice that there is changes in the pattern of the animals, the way in which they come out, the birds come out, and the way in which they take rest, they eat, everything changes. In the same way, the trees, the plants, they change. Sometimes they flower, sometimes they actually there's a fall, the leaves completely fall off. Sometimes new sprouts come. Sometimes they look as if they have dried completely, maybe with the next rain. All again, new sprouts come and everything is back on the greenery. The same thing is happening with the human body also. Even though we are not aware of it, do not understand the changes happening, we are also a part of this nature. And the same season, when there is summer outside, there is summer inside. When it is raining outside, it is raining inside. And Ayurveda tries to understand these changes for the sake of making modifications in our lifestyle by some technical understanding, which we call as, or called by the names of three doshas, Vayu, Pittam and Kapham, or Vada, Pitta and Kapham. When these three doshas are functioning properly within, we enjoy health. We enjoy the sort of happiness. But these three doshas are continuously under the influence of many things: the sun, the wind, the rain, the moon. Everything is influencing the three doshas. So the sort of balancing act which is getting maintained continuously inside may tend to get disrupted by the influence of these changes in the external world. That is how we have to explain the changes happening in terms of the three doshas. So coming to the month of Karkidakam, we enter to the extreme monsoon. We have a preliminary monsoon from the month of, or the first week of June, maybe. Now we are sitting on maybe the mid of July. So 45 days almost gone, 1.5 months after the onset of monsoons. Now we are into the month of Karkidakam. And what is happening? After the extreme summer, extreme hot sun, when it starts raining, there is an abrupt change in the body. There is an abrupt change in the external world. We see it. The type of water we get immediately after the onset of the monsoons, it is having a peculiar property. It tends to be more towards the acidic side. We call it as amlam. In Malayalam, we call it as pulippu. The vellam outside, the plants outside, the fruits outside, all tends to have some sort of an amlata, pulippu. That reflects in the body also. That reflects in the body in a way, in terms of doshas, as a surge in the level of pitta, a disruption with the status of Agni, and a dushti in the status of Kapha. So that is how we just enter into the monsoons, and especially the first 1.5 months, we will be going through that stage. And if you recollect, if you observe outside, it is because of this immediate change in the internal environment in tune with the external environment that our general resistance goes down drastically. Along with that,
there are heavy contributions from our own side, mankind, in terms of development, urbanization, civilization. We dump tons of solid waste around, and this is more than a sufficient reason to contaminate our water bodies, our earth, our air. So when all these polluting substances are washed away by the new rains to our water bodies, some or the other part of this contaminated water also will be getting in, further making the situation worse. And this is why we used to get different types of infective fevers in the early days of our onset of monsoon. First 45 days, maybe maximum 2 months, maximum 45 days, I think. By that time, they settle down, because then that sort of amlata, pulippu, that settled down, and the classical feature of the monsoon, Marayuda Tanuppu, that comes to the fore. So, Karkidakathilekku nammal kadakkunnathu Marayuda Tanuppine ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ്. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ മഴകളുടെ പുളിപ്പിനെ മെല്ലെ തീർത്തുകൊണ്ട്, തണുപ്പ് കൊണ്ട് വായുവിന് വൃദ്ധി വന്ന്, വാതത്തിന് വൃദ്ധി വന്ന് ശരീരം കൂടുതൽ ദുർബലമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കർക്കിടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. The capacity, the strength of our Agni will be further low because of the increase in Vayu. Obviously, there will be a loss of general strength, which will be reflected in terms of our physical capacity to work, and also our capacity to resist stress, especially physical stress. So, when we enter into the month of Karkidakam, we should have a pattern of a different diet, taking care of the increased level of Vayu, incapacitated status of Agni, general weakness of the body, and also the cold weather. That cold or the coldness is not similar to the coldness that we may get or somebody else may get in the winter. It's different. In the winter, most probably, even though it is cold, the general health will be better. But the cold during the monsoons, Karkidakathile Mala, nammada balatte vallade korakkunnathaanu. അതുകൊണ്ട് കർക്കിടകത്തിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറണം. ഭക്ഷണ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ഈസി ടു ഡൈജസ്റ്റ്. ഒരു കാരണവശാലും അഗ്നിയുടെ ശക്തിയെ, ദഹനശക്തിയെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹാരവിഹാരങ്ങളാക്കരുത്. ചൂടോടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. കുറച്ചൊരു മെഴുക്കുമയം ചേരുന്നത്, എണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ ചേരുന്നതായ ഭക്ഷണം, ദഹനശക്തിയെ സ്വയം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ച് ശീലമുള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കഴിക്കാം. സൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. അത് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അതിനകത്ത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ദ്രവ്യങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയുള്ള ഔഷധക്കൂട്ടുകളായിട്ടുള്ള ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ഉലുവ, മഞ്ഞൾ, വെളുത്തുള്ളി, ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ, കറിവേപ്പില,
ഇതെല്ലാം തന്നെയുള്ള പ്രയോജനം ദഹനശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആഗിരണത്തെയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് സംസ്കരിക്കുന്ന പഴയ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജീരകം, കരിഞ്ജീരകം, പെരുംജീരകം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും, ചുവന്നുള്ളി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും സൗകര്യം പോലെ, സാഹചര്യം പോലെ പ്രാക്ടീസ് oil massage. You need not go to an Ayurvedic center and spend thousands of rupees for that. You can practice it. Do it to yourself more. Back home, every day, maybe in the evening, warm some oil. To get a prescription for the oil, maybe you can discuss with a Vaidya, an Ayurvedic practitioner nearby your place, so that he or she can suggest to you which oil could be the most suitable for your constitution. നമ്മളുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് തൈലമാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ he or she may be able to advise you. കഞ്ഞി കുടിക്കുക, കർക്കിടക കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫാഷൻ ആക്ച്വലി. കർക്കിടക കഞ്ഞി again need not be very a part of the luxury, quite expensive, need not be so. We should get, why should we take it? കഞ്ഞിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഞ്ഞി provides you with a lot of energy. Any type of kanji. Actually, unfortunately, we have a feeling that when we are rich, we will go for biryani, and when we are poor, we will go for kanji. It is not true. കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഏത് സമയത്തും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഈർപ്പം കൂടുതലുള്ള കാലാവസ്ഥ, നമ്മൾ വിയർക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ധാരാളം പോഷകങ്ങളും ദ്രവീകൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അഗ്നിയെ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആഹാരമാണ് കഞ്ഞി. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏത് സമയത്തും കഞ്ഞി കുടിക്കാം. രാത്രിയില് പ്രത്യേകിച്ചും വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ കഞ്ഞി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് മാത്രം. കഞ്ഞി രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയല്ല. പൊതുവിൽ രാത്രിയില് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത്ര നന്നായി എന്ന് വരില്ല. അതേ സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മേക്ക് ദ പ്രൈം മീൽ എ ഗ്രുവൽ കഞ്ചി. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഹെൽത്തി. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തൊക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് മോർ ലെവൻസ്. യു സീ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് അറൌണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ സഫറിംഗ് വിത്ത് viral fever, COVID, and the government machinery is giving you eggs, biryani, or meat and foodstuffs which are very heavy to digest. That itself is a simple reason for making the matters worse. പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. It is a proven medicine even. Kanyji makes you sweat even. And that itself is a great relief for the treatment of fever. So through all the infective fevers during this Marakalam, Kanyji is the #1 treatment. Kanyji aanu adham cheyya. That Kanyji can be the best advantage of Kanyji is that you can make it n number of types, categories. കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ചമ്മന്തി എത്ര തരത്തിൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. കഞ്ഞിയെ തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത കഞ്ഞിയാക്കാം, മോർക്കഞ്ഞിയാക്കാം, കാച്ചിയ മോരൊഴിച്ച കഞ്ഞിയാക്കാം. കാച്ചിയ മോരൊഴിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോര് കാച്ചി ഇതിൽ അരി ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അരി വെന്ത് വേവാവുന്നതോടുകൂടി അതിൽ മോര് കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന കഞ്ഞി, മോർക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. അത് വേറെ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടും കിട്ടുന്നതല്ല. അതുപോലെ കർക്കിടക മാസത്തില് നമുക്ക് ഈ ദശപുഷ്പം പോലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ കിട്ടും. ദശപുഷ്പം ഇടിച്ച് അതിന്റെ നീര് എല്ലാത്തിന്റെയും കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് അത് കഞ്ഞിയിൽ ചേർക്കാം. By the time it is getting fully cooked, you can add this and make sure that it is properly mixed with the kanji, and that gives you an excellent medicated porridge.
Then some simple medicines like Ashtachurnam, you can make with you can take with your food. Maybe 1 teaspoon of Ashtachurnam mixed with a little bit of pure cow's ghee or whatever ghee is available with you, and taking once a day all throughout this month of Karkidakam will make sure that you are not getting any other seasonal ailment. And the interesting thing is that as you are taking control over your Vayu in this worst time, as far as your health status is concerned, will make sure that you are gaining some sort of a good quality of disease resistance, which can last for another 10-12 months. Provided you have a general sense of well-being, general sense of health consciousness, so that you do not dilute much about your diet, your exercise pattern, and your sleep. So all these things make the month of Karkidakam extremely important, because in Kerala atmosphere, Kerala climatic condition, otherwise we tend to be very weak. If you do not attend, that weakness can invite many other diseases. It may be an experience with many of you that those who are having some joint aches, pains, the so-called arthritis or whatever it is, for you're taking some medicine, that tends to be worse in the month of Karkidakam. Those who are having the respiratory problems like asthma, that may tend to worsen in the cloudy weather, because body is more receptive for diseases. So that aspect is taken care of seriously, and the general outline, what we have to take care of while we plan the Ridhucharya, we call technically it as Ridhucharya. Charya means what is to be followed as a program, and Ridhu means season. So this Karkidaka Charya forms one of the most important part of our Ridhucharya in Kerala, which will ensure your working capital in terms of physical strength for the entire year. With that, I conclude. And if there are a couple of questions or specific doubts, we can answer if the time and the host permits. Thank you very much. Of course, if there is questions, you are welcome. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഗിരീഷാണ്. ഡോക്ടർ, ഈ നമസ്കാരം. ഞാൻ പണ്ട് മതിക്കുന്നില് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വെച്ചാല്, ഈ മോര് കാച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് മോര് കാച്ചി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂസ്ലെസ് ആവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എത്ര കണ്ട് ശരിയായിരിക്കും? നമ്മൾ പണ്ട് പുളിയാറ് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മോര് കാച്ചിട്ടല്ലേ വയറിനൊക്കെ അസുഖത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ കാച്ചി കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തരത്തില് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ബാധ്യതയുള്ളവരായി പോകുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മോര് കഴിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതല്ല എങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ നേരിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ, അല്ലെ? ബാക്ടീരിയയുടെ സ്പോറുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തില് മോരിന് വേറെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. The most important thing is that it is an excellent liver tonic. It helps in the digestion of any stuff which is taken along with it, and it can enhance the capacity of your Agni and make it more sustainable, and it can open up many of the fine pathways within your system, making sure that all the nourishments are evenly distributed within, and it has got excellent detoxifying effect. Even if you have some toxic stuff along with your food,
is ingested, this more can neutralize it. So it is not just about the gut flora, but it is a complete food the other way. So I think we should think loudly. We should think loudly more about food than about nutrition. Okay, I hope the idea is clear. So kachi kutikolu more ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഓരോ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മോര് കാച്ചിക്കൂട്ടു. സാധാരണ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ ചുക്കും കറിവേപ്പിലയും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കാച്ചിക്കൂട്ടു. വയറിന് അസുഖം വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുളിയാറിലിട്ട് മോര് കാച്ചിക്കൂട്ടു. അതല്ലാത്ത വേറെ ഒരു വയറിന് കുട്ടികൾക്ക് കൃമിയുടെ പ്രശ്നമാണ്, വിരയുടെ ശല്യമാണ്, മഞ്ഞളും കറിവേപ്പിലയും ചുക്കും കൂടാതെ കുറച്ച് പ്ലാശിന്റെ തൊലിയും കൂടെ ഇട്ട് കാച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തുമ്പക്കുടം ഇട്ട് കാച്ചു. ഇങ്ങനെ എത്രയോ രീതിയിൽ നമ്മൾ മോര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. One important fact what I would like to mention here is there is a lot of difference between more and തൈര്. That means buttermilk and curd. Unfortunately, these days we believe that if you just add some water and just make the curd diluted, it becomes buttermilk. It is not so. It is to be churned and the butter is to be removed. Actually, it is not about the quantity of butter that you're going to get from it, but the process is going to make the difference, that churning process. Sometimes when I advise to make more, they say that we are using fat-free milk, so there is no need of making more. We use thyre. Actually, thyre is more tasty than more, but that taste actually is quite hazardous, quite dangerous. It is going to tax your liver heavily. So take more. That is the best option. Okay. Thank you, doctor. Thank you, Girish, for wonderful question. It was very important question. There is one And question in the chat box. Can I answer it? Yeah, that's what I want to tell. And Okay. also, I don't know whether she's English speaking. So maybe if she's not English speaking, you can tell the English name of ragi. Yeah, please. She speaks English. She speaks English well. Okay. Ragi, I think that ragi is a grain. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അത് ഈ ഏറെക്കുറെ പഞ്ഞപ്പുല്ല് കഞ്ഞിപ്പുല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. One among the millets. So she's asking whether we can have ragi kanji. Ragi kanji is actually a very good option. That need not be in the month of Karkidaka. Even otherwise, you can take ragi kanji. Ragi kanji is can be made very delicious. It can be made as a sweet kanji or a salty kanji. Doesn't matter. I think this month there is one interesting book called Down to Earth, and in the Down to Earth, this latest edition, they have made 2 recipes, of which one is making this ragi kanji, which is very popular in Tamil Nadu. So that particular recipe is explained in the Down to Earth magazine. Anyway, I think even otherwise, ragi is an excellent nourishing food, and it is little bit cool in its stuff. So may not be the best one when it rains heavily, but it's a good option in the summer. Mixed grain kanji, that is, or mixed, that is next point what she has put. Mixed grain kanji, I will not generally suggest, because all the ingredients grain may be excellent in their own capacity, but when you mix them, the time of getting properly cooked may be different, and the body which is working on this end product need not be able to digest these different stuffs in the same pace. So ultimately, that may mess up with the entire system. So don't try for a mixed grain kanji if you are not used to it. Better make these different grains differently and rotate your kanji. Maybe Monday you take
broken rice kanji, next day suji kanji, the third day ragi kanji, fourth day the bajra kanji or something like that. So that may be giving a better option and better food option for the system. So that is what I would suggest. I just want to add a little bit to that question, Doctor. Namaskaram. Namaskaram. Can we add vegetables and stuff like that to the kanji, or that's not a good idea? Yeah, you can add vegetables, no problem. Two ways. Either you have to cook them separately and maybe by the end of cooking you can mix them together, or make it as a sabji separate and take it along with the kanji as a side dish. Okay. And leafy vegetables are also permitted in rainy season, or that is avoidable? Leafy vegetables you can use in monsoon, no problem. Here in Kerala, especially in the month of Karkidaka, there is a trend of avoiding this moringa leaves. Moringa, you know, I hope this drumstick. Yeah, the drumstick, yeah. Yeah. So that is more about a practice. I do not know how far it is required, but it is generally a practice in Kerala that we do not take this moringa leaves in the month of Karkidaka. Generally, we use plenty of leaves otherwise. Good evening, Doctor. I have one question. You have mentioned some churna which we can have with the ghee. Could you please repeat that churna? Sure. Ashtachurnam. Ashtachurnam. Okay. Yes. Thank you. Don't give it to very small babies. Okay. Yeah. Above 5 years, I think it's okay. It's like available like that, Doctor, in the Ayurvedic shops? Yes. It is available over the counter. Okay. What is the proportion with this churna and ghee? Need not bother about that separate quantity. You can use it something like maybe a chutney. Take 1 teaspoon of this ashtachurnam and take sufficient quantity of ghee to feel it as a good stuff. Then mix it maybe with a couple of spoons of rice, and you can use it. It's a tasty thing, having the taste of this hing and some spices. Okay, thank you. Namaskaram, Doctor. Namaskaram. ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ മോരും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുതിര തോരനും കൂടി കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മോരും മുതിരയും. അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? അങ്ങനെ മുതിരയും മോരും കൂടി? ജനറലി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും മഴക്കാലത്ത്. ഈ കർക്കിടകത്തില് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. മുതിര വളരെ ചൂട് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റഫാണ്, വളരെ ചൂട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ കഞ്ഞി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ മോര് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഈ മുതിര തോരനും കൂടി കഴിക്കാം അല്ലേ? കഴിക്കാം. ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയണത്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപകടമൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം. കേരളത്തിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം നോക്കിയാൽ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ മുതിര ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക തിരുവാതിരക്കാണ്. അത് തിരുവാതിരയുടെ രാത്രിയിൽ പുഴുക്കുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. പൊതുവെ ഒരു കുറച്ച് നല്ല പോലെ മഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ധനുമാസത്തിലാണ് എന്നർത്ഥം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പൊതുവെ കേരളത്തില് മുതിര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയല്ല. കാരണം അത് ഭയങ്കര ചൂട് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്റ്റഫാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, ഭക്ഷണമായിട്ടല്ല എന്നർത്ഥം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ.